ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എംകോമിൻ്റെ 4th സെമ്മിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്, അഡ്വാൻസ്ഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് യൂണിഫോം കോസ്റ്റിംഗ്? എന്താണ് യൂണിഫോം കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് സെയിം കോസ്റ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ഓർ പ്രാക്ടീസസ് ബൈ സെവറൽ അണ്ടർടേക്കിങ്സ് ഫോർ കോമൺ കൺട്രോൾ ഓർ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് കോസ്റ്റ്. അതായത് കോസ്റ്റിൻ്റെ കമ്പാരിസണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ കൺട്രോളിനോ വേണ്ടി പല ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളും ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു ഒരു പ്രാക്ടീസ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്? യൂണിഫോം കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരേപോലെയുള്ള കോസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ ആൻസർ പറയാം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് സെയിം കോസ്റ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് or practices by several undertakings from common control or comparison of cost. Okay. Second question. Explain margin of safety. Margin of safety is the difference between the actual sales and sales at break-even point. One of the assumptions of marginal costing is that output will coincide sales. So, margin of safety is also the excess of production over the break-even point, output sales or output beyond BEP. That is, break-even point is called a margin of safety. അതായത് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിൻറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായി നാം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന്? എക്സസ് പ്രൊഡക്ഷന് പറയുന്ന പേരാണ് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഡിഫൈൻ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ്. എന്താണ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കോസ്റ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഗിവൺ അപ്പ് ഇൻ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് സം ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ്. ദ റിസോഴ്സസ് ഗിവൺ അപ്പ് ആർ expressed in monetary terms. Cost is defined as the amount of expenditure, actual or notional, incurred on or attributable it's a given thing or to ascertain the cost of a given thing. Thus, cost is that which is given or is sacrificed to obtain something. എന്തെങ്കിലും നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നാം ചിലവഴിക്കുന്ന പണത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, what is a flexible budget? The CIMA defines a flexible budget as a budget which, by recognizing the difference in behavior between fixed and variable cost in relation to fluctuations in output, turnover or other variable factors such as number of employees, is designed to change appropriately with such fluctuations. Thus, a flexible budget gives different budgeted costs for different levels of activity. A flexible budget is prepared after making an intelligent classification of all expenses between fixed, semi-variable and variable, because the usefulness of such a budget depends upon the accuracy with which the expense can be classified. ഓക്കെ, ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ബഡ്ജറ്റാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും എല്ലാം വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റ് എന്നുള്ള രീതി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ആർ സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്? എന്താണ് സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? എ കോസ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് പാർട്ട്ലി ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി വേരിയബിൾ ഈസ് കോൾഡ് സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. പകുതി ഫിക്സ്ഡും ആയിരിക്കും, പകുതി വേരിയബിളും ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള കോസ്റ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന്. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, ബോത്ത് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ എലമെൻറ്റ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് കോസ്റ്റ്. ഈ കോസ്റ്റിനകത്ത് ഫിക്സഡ് എലമെൻറ്റും വേരിയബിൾ എലമെൻറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സെമി ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓർ സെമി കോസ്റ്റ്. ഇത് വേറെ ഏതൊക്കെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? സെമി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്നും സെമി കോസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലും അറിയപ്പെടുന്നത്. എക്സാമ്പിളാണ് ടെലിഫോൺ ചാർജ്, ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ മെഷീനറി. ഇനി നമുക്കൊരു 20 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഡിഫൈൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ്. വാട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു യു ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഹാവിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ഇൻ എ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ? ഓൾസോ മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദ പ്രൊസീജിയർ for determining standard cost.
Standard cost is a predetermined cost. It is a determination in advance of production of what should be the cost. When standard cost are used for the purpose of cost control, the technique is known as standard costing. ഓക്കെ, ഈ ടെക്നിക്കിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് and applying them to measure the variation from actual cost and analyzing the causes of variation with a view to maintain maximum efficiency in production. അതായത് പ്രൊഡക്ഷനിൽ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെക്നിക് വിച്ച് യൂസസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് for cost and revenue for the purpose of control through variance analysis. Okay, standard costing is a very important managerial tool for cost control. കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിനുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനേജറിയൽ ടൂളാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ചീഫ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ആർ സമ്മറൈസ്ഡ് ആസ് ഫോളോസ്. എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നുള്ളതാണ് താഴെ പറയാൻ പോകുന്നത്. Standard set provide yardsticks against which actual costs are compared to ascertain efficiency or inefficiency of actual performance. Thus, standard costing helps in exercising cost control and provides information which is helpful for cost reduction. Second point, analysis of variance will assist to single out in inefficiency and locate persons who are responsible will fix the responsibility inefficiency. The principle of management of exhaustion can be successfully applied by the concerned which follow the technique of standard costing. Next point, setting standards required detailed study of various operations so that they may be made efficient. These methods result in improvement of methods of production of sales with the resultant lower cost. Standard costing provides a valuable guidance to the management in the information of price and production policies. It helps management in preparing price list, planning production of new products, furnishing cost estimates at higher levels. Standard costs being predetermined costs are useful in planning and budgeting. Standard costing makes all the executive costs conscious which increase efficiency and productivity all round. All executives are motivated to achieve the standard performance. Standard costing makes the works of valuation of inventory easier because the inventory is valued at a predetermined cost. An effective delegation of authority is possible because top executive may safely delegate responsibility by telling the persons concerned what standard performance they have to achieve. Standard costing system enables the management to perform its function of planning, coordination, organization, motivation and control more efficiently.